see the square there. In the event you're just joining us, and if you've been with us all along, forgive me if I sound like a broken record, but for people who are just joining us, the reason why on the right-hand side of your screen you see a walk-off shot of the balcony with the curtains is because that is where we thought we would have already seen the Pope, but that is where we should be seeing the new Pope very. David. It could be a few moments afterwards. It could be a little while. This certainly has been a little bit longer than we expected, so perhaps it will, the new Pope will come out shortly thereafter. But that will be the next thing that we see is the announcement of the name, and that will tell us who the next Pope is. And again, with that name that he chooses, that'll be the kind of, we'll be able to try to read and analyze into that name and figure out something about what he wants to say to the world. And the purpose of that first greeting is simply to say hello and thank you, or is there a religious purpose to that first greeting? Oh no, it's a blessing. It's a blessing that'll be made by the Pope. He'll bless the crowd at the end. But it's that first opportunity to speak as Pope. So some of these cardinals have, they're used to public speaking. They've spoken to audiences before, but nothing like this. The eyes of the world are on that little tiny balcony right now. Not so little when you get near it. And this will be a whole new opportunity for the next Pope, for a man who was just recently, when he woke up a cardinal and will go to sleep a Pope. And this will be his opportunity to speak to the world. And full credit to the mechanisms that allow this to be a secretive process. We are in a world where the perception is you can't hide anything anymore. And yet, billions of people around the world are wondering who's about to open that door. And we know that in order to maintain the secrecy and the sanctity of the vote, they've gone to enormous lengths. Signal jammers, they've swept the Sistine Chapel for bugs. Certainly the cardinals had to hand in their phones, iPads, their smartwatches. At least a few of them said that they didn't quite know how they were going to handle being without their devices for a while. I think that's very relatable. Although I think Cardinal Czerny told you that he welcomed the opportunity. It's true. He saw it as a little bit of a break. But no, this is, this is done so that there can be no external influence. In a century ago, 2 centuries ago, because a pope held not only spiritual power, but secular power, ruled the papal states, had geopolitical influence in a very real, practical way, there were times that we know of when other leaders in Europe would try to interfere with the outcome of an election. So the conclave and the voting process is actually a refinement of a process that's been going on for centuries, but the secrecy and the secrecy comes so that there can be no undue influence during this voting process, that everyone can vote their conscience without fear or favor. I see a curtain twitching, and I might just be hallucinating, or maybe it's a shadow, but I do believe there are people behind that curtain who are thinking about whether to open that door. While we're watching it, Megan, very quickly, as I'm watching the crowd, I'm terrible at assessing crowd sizes. Do you have any estimates from police at all of how many people are here? Una ragazza molto carina italiana, conosce bene tutto, non tutto, I nomi. Parla inglese però parla, ok. Okay, grazie. There we go. Here we go. Okay.
Annuncio vobis gaudium magnum. Habemus papam. Habemus papam. Eminentissimum, ac reverendissimum Dominum, Dominum Robertum Franciscum, Sancte Romane Ecclesiae, Cardinalem Prevost, qui sibi nomen imposuit Leonem XIV.
Welcome back to the Associated Press live stream on the day the Cardinals have chosen the new Pope. The AP has just confirmed that it is the first American Pope. Robert Francis Prevost of Chicago is 69 years old. In 2023, Pope Francis made him the prefect of the dicastery for bishops and the president of the Pontifical Commission for Latin America. That is a very powerful role. It's the office that vets bishop nominations from around the world. So he's definitely was somebody very well known. He also has experience. He has extensive pastoral experience in Peru. So we have a continuity perhaps with Pope Francis, with Latin American experience, but again, a historic first. The first US-born Pope. And we will be bringing you more updates. The crowd has just been erupting here in St. Peter's Square. Behind me, it's a sea of flags waving, a lot of US flags, as you can imagine, waving as well. And we will continue to bring you updates here live as we wait for the new Pope to show. La pace sia con tutti voi. Fratelli, sorelle carissimi, questo è il primo saluto del Cristo risorto, il buon pastore che ha dato la vita per il gregge di Dio. Anch'io vorrei che questo saluto di pace entrasse nel vostro cuore, raggiungesse le vostre famiglie, a tutte le persone, ovunque siano, a tutti i popoli, a tutta la terra. La pace sia con voi. Questa è la pace di Cristo risorto, una pace disarmata e una pace disarmante, umile e perseverante. Proviene da Dio, Dio che ci ama a tutti incondizionalmente. Ancora conserviamo nei nostri orecchi quella voce debole ma sempre coraggiosa di Papa Francesco che benediva a Roma. Il Papa che benediva Roma
dava la sua benedizione al mondo intero, quella mattina del giorno di Pasqua. Consentitemi di dar seguito a quella stessa benedizione. Dio ci vuole bene, Dio vi ama tutti e il male non prevarrà. Siamo tutti nelle mani di Dio. Pertanto, senza paura, uniti, mano nella mano con Dio e tra di noi, andiamo avanti. Siamo discepoli di Cristo. Cristo ci precede. Il mondo ha bisogno della sua luce. L'umanità necessita di Lui come il ponte per essere raggiunta da Dio e dal suo amore. Aiutateci anche voi, poi gli uni gli altri, a costruire i ponti con il dialogo, con l'incontro, unendoci tutti per essere un solo popolo, sempre in pace. Grazie a Papa Francesco. Voglio ringraziare anche tutti i confratelli cardinali che hanno scelto me per essere successore di Pietro e camminare insieme a voi come Chiesa unita, cercando sempre la pace, la giustizia, cercando sempre lavorare come uomini e donne fedeli a Gesù Cristo, senza paura, per proclamare il Vangelo, per essere missionari. Sono un figlio di Sant'Agostino, agostiniano, che ha detto: con voi sono cristiano e per voi vescovo. In questo senso possiamo tutti camminare insieme verso quella patria la quale Dio ci ha preparato. Alla Chiesa di Roma un saluto speciale. Dobbiamo cercare insieme come essere una Chiesa missionaria, una Chiesa che costruisce i ponti, il dialogo, sempre aperta a ricevere, come questa piazza con le braccia aperte, a tutti coloro che hanno bisogno della nostra carità, la nostra presenza, il dialogo, l'amore. Y se me permiten también una palabra, un saludo a todos aquellos, y en modo particular a mi querida diócesis de Chiclayo en el Perú, donde un pueblo fiel ha acompañado a su obispo, ha compartido su fe y ha dado tanto para seguir siendo iglesia fiel de Jesucristo. A tutti voi, fratelli e sorelle di Roma, d'Italia, di tutto il mondo, vogliamo essere una Chiesa sinodale, una Chiesa che cammina, una Chiesa che cerca sempre la pace, cerca sempre la carità, cerca sempre di essere vicino specialmente a coloro che soffrono. Oggi, il giorno della supplica alla Madonna di Pompei. Nostra Madre Maria vuole sempre camminare con noi, stare vicino, aiutarci con la sua intercessione e il suo amore. Allora vorrei pregare insieme a voi. Preghiamo insieme per questa nuova missione, però per tutta la Chiesa, per la pace nel mondo, e chiediamo questa grazia speciale di Maria, nostra Madre. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
il Santo Padre Leone, a tutti i fedeli presenti e a quelli che ricevono la sua benedizione a mezzo della radio, della televisione e delle altre tecnologie di comunicazione, concede l'indulgenza plenaria nella forma stabilita dalla Chiesa. Preghiamo Dio Onnipotente perché conservi a lungo il Papa a guida della Chiesa e conceda pace e unità alla Chiesa in tutto il mondo. Sancti Apostoli Petrus et Paulus, de quorum potestate et auctoritate confidimus, ipsi intercedat pro nobis ad Dominum. Amen. Precibus et meritis Beate Mariae semper Virginis, Beati Michaelis Arcangeli, Beati Ioannis Baptiste, et Sanctorum Apostolorum Petri et Pauli et omnium Sanctorum, misereatur vestri omnipotens Deus, et dimissis omnibus peccatis vestris, perducat vos Iesus Christus ad vitam aeternam. Amen. Indulgentiam, absolutionem et remissionem omnium peccatorum vestrorum, spatium vere et fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendationem vitae, gratiam et consolationem Sancti Spiritus, et finalem perseverantiam in bonis operibus tribuat vobis omnipotens et misericors Dominus. Amen. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti descendat super vos et maniat semper.